다 정말로야. 나도 딜리쇼 접지엔 가장 매기. 타기엔지 맞마. 트레드마 맞마 쉬샤나 something. First of all, I'd like to wish everyone good morning, and I thought I would begin by continuing by reading from the Jewel Ornament of Liberation. 전주도 쌤게비 미번이 전주도 쌤쟁이 되는 미보 대다래 전주 쌤베 살래 대다외나 쌤게바 되는 전주를 미바다 쌤쟁을 미바이노 셰 송소 대라 전주를 미베 제샤원 티워신비 이시 최고를 미바데 노데게기 쌤게기 겁내자 대신 대 이시 최고를 미바 셰 송소 쌤쟁을 미바 셰샤와야 쌤쟁지가 니섬 가서마이 나게 가르쳐볼라 쌤쟁이 디 가르쳐볼라 나 레뉴베 내가 뇽오베 캡라 디 강라 캡바나 동해기 캡에 대남지 동해 세월 차에 체도 섬겨 대다량 상주원함래 남게 대도 교바 지점 섬제마류 타야 되진데 지점 내가 뇽 못할 교바 다 몰람타 대섬 셰 송송 전주도 섬게베 교네 최주변도래 규시 샘데 겨르유데 샘딩이 이편 통하다 디진시발라 대바다 심증이 동에 통하다. 계획신이 양답으로 교하고 시송소. 전주선 비살에 규시를 송대. 지게도 대라 규시 강시나 리피순 소반에 전주선 비심기 규탕보 상계의 전주선마다 계획신이 이용수선반에 전주선 비심기 규니바오 심지는 닌자와 전주선 비심기 규순바오 거의 동에다 까와집이 동해 유령 남바나소바 차바 파르체 매베자 민직원데네 전주선비 섬기비 규시바오 셰 송소 The fourth topic, the focus of bodhicitta. Fourth, the focus of bodhicitta encompasses both enlightenment and the welfare of sentient beings. It says of this in the bodhisattva levels. Hence, bodhicitta is something focused on enlightenment and focused on sentient beings. Of these two, bodhicitta focused on enlightenment is that which is focused on striving for Mahayana pristine awareness. In the chapter in the Ornament of Mahayana Sutras concerning bodhicitta development, it says, likewise, that which it is focused on is pristine awareness. That which is focused on sentient beings does not mean focused on just one, two, or several sentient beings. Space is pervaded as far as it stretches by conscious life forms, and they in turn are permeated by karma and afflictions. Wherever the latter pervades, suffering also pervades. Bodhicitta is developed to remove those beings' suffering. Thus the prayer of excellent conduct says, wherever may be the limits of space, there are the limits of sentient beings. There are also the limits of karma and the afflictions, and there are the limits of my aspirations as well. Fifth, concerning the causes for bodhicitta development, the Ten Dharma Sutra says, such a mind will arise on account of four causes: insight into the benefits and qualities of such an attitude, faith in the Buddha, recognition of the sufferings of sentient beings, and proper encouragement from a Dharma teacher. Further, the bodhisattva levels say, what are the four causes for that? The first cause for the arising of bodhisattva mind is that of possessing the very best potential. The second cause for the arising of the bodhisattva mind is to be properly supported by the Buddhas, bodhisattvas, and by spiritual teachers. The third cause for the arising of the bodhisattva mind is to have compassion for sentient beings. The fourth cause for the arising of the bodhisattva mind is the fearlessness in the face of samsara suffering and the sufferings of undergoing hardships, even though these may be long, enduring, manifold, difficult to cope with, and without respite.
Dodi gelene yang taba lamba dali chun sim geba da. Tuan tambe sim geba ni yuso sur sunde. Tela tangbo ni chodub gyudub sawadu tedub gewa kombali midemba da tenchu. Shengi tembe sim ge je sunde. Shengi tembe sim ge jeba ne. Shengi nambar rijele sim gewa kanyinba tene. Yang tabar lamba dali chunba shige chade. Kuzub chanchu ki simso. Tena chogi toble de gewe shengi ki ngor gewa yoto. Gyui toble de rigi tui gewa yoto. Gewe tsawa toble de ti rigi ebe go na gewa yoto. Tebe toble de chegi namra teta de sheba na gewa yoto. Gewa kombale de seti nila, de nila. Dadu nyemba dan zimba da changwa la soba le gewa yoto. Tena chogi toble medien la, gyula soba toble ni tenpa zhungwa wo. Sutras, separate causes are mentioned for the generation of the two aspects of bodhicitta. Generation of a verbally arisen bodhicitta on the basis of having received it through a perfect ritual, and generation of ultimate bodhicitta. With respect to the first, it says, through the power of the support, of the cause and of the root, of learning and of virtuous habits, it is taught that respectively stable and unstable bodhicitta and bodhicitta taught by others will emerge. The generation of bodhicitta taught by others refers to that which has arisen on the basis of others' revelatory speech, and which is also known as that which is properly received and occurs by means of words. This is relative bodhicitta. Within this, there are those that arise through the power of support, that is, through the presence of a spiritual teacher. Then there are those that arise through the power of cause, meaning by the force of natural potential. Those that arise through the power of the root of virtues, meaning the activation of that potential. Those arising through the power of learning, when the varieties of the meaning of the Dharma are explained. And those that arise through the power of virtuous habits, through whatever has been routinely studied, directly understood, firmly adhered to, and so forth in these life. Of the above, those which arose through the power of support is unstable, while those that arise through the power of the cause and the rest are stable. As to the cause for the arising of ultimate bodhicitta, it is said that, having pleased well the perfect Buddhas, having gathered the perfectly merit and wisdom, non-conceptual pristine awareness of reality arises, and this is held to be the ultimate bodhicitta. Chanju gisem de lang yu ne Robin yube lu da mebe lu ni indi de Robin ti jang ro la so changbar jebe barje men satar yin Robin yube yin ti jang chin la yu te lang ba Robin gi sini ge do ba ba chogal ke ba da rang do ba thola ma ne bar ne ba da lunga ge ji gi tyon khor ne ba da sanse lur mi je ba ze lo ma kyong te dra changju lam de le Yanda tsini de mar lama sangla dobara dobe choga lage da dani kanshi domla ne doba bosu niji de lama sangbar sheba che she sung so. The sixth topic concerns the source from which the bodhisattva vow is adopted. There are two ways, one involving a preceptor and one without. If it poses no obstacle to life or practice of purity, the aspirant should go to a preceptor, if one is available, and take the commitment personally, even if the latter is far away. The characteristic qualities of such teachers are skill in the ritual ceremony for administering the vow, having received the vow themselves and kept it unimpaired, the ability to convey the meaning of the ritual's physical gestures and words, a loving care for the disciples that is undefiled by the pursuit of material gain. Thus it says, in the Lamp for the Path to Awakening, take the vow from a good master possessing the very best characteristics. A good master should be known as someone skilled in the ceremony for taking the vow, who has personally kept whatever the vow entails, and gives the vow patiently and compassionately.
전주 선배 살아야 전주 선배 말람다베 치 최튼바 도발랑바 케바 랑 nga number riji tuen zimba da kor ni ba she sung so de da bu gi lama ti ta nyewa na shu gya di jiang zhuo le so chang bar je ba la par je yue na lama me ba she cha yi di ji shi bi gu su gi jiang mi ju han len be ci nam ning ta ba ne len su je be me ba dam ju ba de to bo de da ya chen ju sen be sa le ka de yuen de da da de be ka sa me bar kyu ra chen ju sen be di ji shi bi gu su gi jiang 더니기게 천주선배 출임기도 마양타바 랑월 차데 셰 송소. The Bodhisattva level says, to be able to give the Bodhisattva wish, the preceptor should be in accord with the Dharma, have taken the vow, be skilled, know how to communicate the meaning of the ritual words, and know how to make the disciple understand. However, if such a lama resides close by, but there is a possibility of some threat to life or to purity in going to him, then there is the lama-less method. For this, stand before an image of the Buddha and sincerely recite 3 times the words of the aspiration bodhicitta or the engaged bodhicitta vow, whichever is appropriate. Thereby you receive the aspiration or practice vow. Thus, Bodhisattva level says, should it happen that there is no such person with the requisite qualities, bodhisattvas properly go before an image of the Buddha and take the vow of the bodhisattva moral discipline by themselves. Lama da gusu niga manyen dugi nangwala sangye da chenju samana ngusum gomne memba jube tsinam lensu jube tobo 대다 연락을 끊이 뒤발래 야 대답이 계획이면 초준의 주 상계의 진주 선물은 웃음도 없네 dombadangi yitoblan jala langde xie songso. If neither a preceptor nor a Buddha image is available, the words of the aspiration or engaged bodhicitta vows are recited 3 times in front of Buddhas and Bodhisattvas visualized as truly present, assembled in the space before the aspirant. The Compendium of Training says, further, should there be no such spiritual mentor, meditate that the Buddhas and Bodhisattvas dwelling in the 10 directions are really present and take the vow through the strength of your own mind. 다만 진리르시 제네 다 간다르 디즈기 전주 선배에게 이제 다 도마르 계획 규 드네 지 전주 선배 dom바디 라마 다지 로벤 간저시기 뉘네 전주 dom바디 랭 구주 다들 송이 And so what these describes are the causes for initially developing bodhicitta and how to develop it in the presence, or how to take the vow in the presence of a guru or master. 텔레야 아니자 지당에 가르다 디즈골레다 게브르 비 선이지 슈쇼면 something 지당 초가텔이야 지게 더 워드 주고는 신기 자신주의 로다 안 사무도 유로사로 된지지 니 버지용데 소시샤 드네 양 가시 들려야 심점로도 우마로세 근데 다니에 되게 용데 요래. Now I think that we will describe these in detail later as it becomes clear later on in the text, where it describes that there are the traditions that come from the lineage of vast conduct and that from the lineage of the profound view. Now these are also called by some people the traditions of the mind only and the middle way. 근데 괜찮아도
파번 잠베니 로벤 루둠니 말라규 로벤 시와레 루다 파바 참바네 로벤 토메니 말라규 조슬림비 루드니 시버죠 대야 파번 잠베니 로벤 루둠니 말라규 로벤 시와레 루다나 어르다 나투스 다드네 드니 인두스타네 다 우심 다 별이야지 우심기 초가 수수 예수 순예 데데 개바 영디 아래 야 우심기 로그베 초가 타데 메스 데데 순예 데바지 영디 예스레 제자다 데레 시주디스 민다미다 디스 영디 아래 제자 디스니 슈인 증면도 섬정도. And so in Tibet, there are scholars who do say that there are different traditions that come from the mind-only tradition and the middle way traditions of taking the bodhisattva vow. But there are also different scholars who say that these traditions are not separate, and so there are different explanations of them. 지 칸은 데마 점시기 지 초간 데마 점시기 엔지 가르에 심게 게아사데 칼라하우스타 초간 데마 점시기 다데 심게 사데 오늘 전에다 가서 공수변한 신기 야난 지 개회 신년대기 마 모두를 다지 심게 고르마 드셰 나요 두스다네 에네 지 디게르 체체 에네 조스 심규량 오늘 전에기 다지 다 전환기에서는 다도 딱 한다 배지 심규리아지 용아 개발자는 근데 좋은지 근데 토안에 아니 심규들이 용스래 야면은 다지 수수기 리그로 세지 엔티버신 뷰리 세지 다 근데 다지 인지심 심전이야지 인지를 위해지 거를 다 근데 좀 의미는 니지 개발진 규리기아로 근데 shum비면은 에야 디지 가셔야 다들 용시스로만 저가 되면서기 엔 심게사 디스 가하고 있었어. But the most important thing is that merely reciting the ritual aloud is difficult. It's difficult to say that that's developing bodhicitta. As I've described, as we've described before, when you hear a spiritual master or guru give an explanation of it or describe bodhicitta, then this can be the cause to give you interest and longing for it, and then you develop a particular feeling within yourself, and it's quite possible that that can lead you to develop bodhicitta. Or it can be the awakening of your potential. It can be the awakening of the Mahayana potential. Because of that, then you feel compassion for sentient beings. And when you have that special compassion for sentient beings, then it can also occur. But I think it's difficult for it to just happen by reciting the words of the liturgy. 다 내인주산에 지기 전주 선배에게 다 도바산을 다지 근데 뭐슈 공리야 녜려야지 오늘 저녁에 다 전주 있음 로종을 봐 되들려야지 오늘 전에 로종 양으로 제제 제가 토하는 다지 수술이야 오늘 전에 다지 가주에 다지 semliya ji nywa themadu chi tinde jugwa de kejim shirarisha. In any case, before you take the vow of the bodhisattva, it's important to go through the stages first of training the mind in bodhicitta. Then when that really when you've really done that well, then in that way you need to be able to bring out an experience of it within your own mind.
어다 된데 다 되는데 남시디 니고야 남시르다 지 견자르지디 견조 년견소에 지니 보더니 나지 나돈도를 차대 이제지 다디 남시디 가보시라면도 당아주 가수르다 다드린 주산에 다 디주고의 상황로 선이 제리아다需要면로 섬도 정도 아마시 드린 양아야 디 추주 주지리아 양베게 추주 주지리아 안베게 야디 가라데 제고지여자 델리아가 조고도 에제서 다 망부지 시에대 나오스케민도 The weather today is kind of strange. It makes all of you listeners are getting sleepy, and I'm also getting a little bit drowsy. In any case, it's very soporific weather. 다 차드 다다는 바땅샤는 가사래 this need 세미 It's better to have the tea now so you can wake up. Now, I will talk about all of this in greater detail tomorrow. Actually, this morning at 11 a.m., I do have to go attend another event. 나니가 아메리카도 비슷하네. 아메리카다 가서 있어라 스타벅스 지도 어디 커피도 어디 가서 있어 통화도 와. 다이네 베베 차 통화요 말해. tin지 뉴욕 베베 상한지는 교수 신비. 디디 베베 차자서. 예 디테일스다. 베베 차자 커피랑 렌도 삼스. 베베 커피. 제가 베베 스타벅스 디 베베 제가 베베 스타벅스 사 통나 디지 아니 니디. 디지. 펜트로스를 삼정도. So when I was visiting America, in America, they drink a lot of coffee. There's Starbucks all over. And you just don't get a lot of Tibetan tea. Actually, in New York, I went to this restaurant, and they had what they called Tibetan tea. When I drank it, I thought, I'm not sure if this is really tea. Maybe this is actually Tibetan coffee. It tasted just like Starbucks. So we can have a Tibetan Starbucks. And that would really help keep us awake. 다들이 뉴스단에 가르치죠. 다디 다 지금은 전에 전주쇼도 샘게 섬으로 샘게를 게마게 사데 아니 초갈이야 라 지가주에 라류데브르 지다 지라메 마지 전선에 또 초가를 채비네 지금 등주여버리 근데 기자 말해 아주 전선에 도마 배랑 알아주 용할 때입니다 아주 전선에 도마다 마부 휴차래 초가 마부 된 사래 된다는 신기 왕망부 쉬네 지금 고토래야 부마 망부 샤차래 다 이내야 아나도 다다바도 지금에 지내게 다 쇠매기 전주 심게 또 매매기 전주 심게도 파샤네 주식 단 영화 템버도 심게를 주식 영화 템버도 중요를 왜서나 다디 중요하스라 깔아하고 싶지 차려야 어디다 내비인데 다디 가르쳐서는 가서 은혜 지내기 수수이 도구를 지지든지 게 가서다지 셈래야 종다를 지단체요 로 정도만 로종 베스디 상말로 그러 로종 상말로 베제 나는 샤샤마도지 디수수이고 로종도 되게 수수 심규리야 주 심규된 데버체지 근데 지금 얌래 제가 아주 제하데 가서 시라 제토요 말에
다 대체 모두 뒤 에는 아주 기 삼로디 삼바 다 댕두사네 다 하다버도 가르다지 네 동방만 뭐슈 차래 다는 신기 에 지기 왕왕 뭐슈 차래데 그냥 아주 미세다지 시라랑 즉 전화로 게임도 Now, whether or not bodhicitta, whether we've developed bodhicitta or not, it's difficult. It's difficult to say. Oh, that it depends upon the ritual, or maybe many lamas will say, "Oh, it's okay if you do it by the ritual," but it's not like that. So we've taken. There's the bodhisattva vow, and we have taken the bodhisattva many times, but how many times have we taken it? How many empowerments have we had where at the beginning there's the bodhisattva vow? But up until now, forget about even an uncontrived feeling. Even coming up with a contrived feeling of bodhicitta during these, have we even had that contrived feeling during these times? It's difficult to say that we have. And so why is that? The reason for that is that instead of training our mind, instead of developing our minds and training our minds, and going through all the steps of the mind training, we have left all of the instructions on mind training as merely as just being instructions in texts. We haven't really been able to join them with our being. We haven't really been able to practice them in this way. And so because of that, we have not really been able to develop it. And so we think that that is enough, but it's not. But no matter how many times we go through the ritual of taking the vow, no matter how many empowerments we take, we don't develop any particular feeling. 제상 레인주산에 최치아사데 람룩스르르지 드네지 마샤브시체 라 람룩스르 드데 지거레 드데 치아오레 사르지 다지 생게 젠랑 잠시다 안에 람룩스르기 젠랑 잠시 드네 치아비미나 근데 시라시라지 소설 펜도시라요 말해 다디 수수응외네 오늘 내게들이야 지 nyongwa khebar chen sanan zhangdo yana ji nilu gyun zen xebe tuane ane ji chonaru gyeb che che tere tuane rinpe shindu susu takandar kashore susu gyebi ngwene takandar chwe tele ya mi seg dan devarab sotu che oro matabe tagas jikta din luksu re dire ji chesu yore sayarab ji dinde ji jesu dhanji chimbi ina 아주 편도시라요 안돼 아주 갈아가보시라 있어서 좀 We can't just leave our practice of the Dharma as some mere tradition or a mere custom. It's not like we can just say, oh, this is what we do. We can't just follow what others do. We can't just follow a tradition. Doing that will not bring us much benefit individually. Instead, from ourselves, we need to develop that special feeling for it. We need to, we need to understand the reasons and the way things are. When we develop a when in this way we develop a feeling for it, then gradually we will be able to create a connection with our own individual connection with the Dharma. Otherwise, if we just say, oh, this is what the tradition is, this is what we do, then it's difficult for it to really bring us much benefit. 선이 지 semge choge kwade
선이 되지마 도주 점시 어르신의 아무만도 something도 데레 주민의 마음발야지 심기에기 지 가수에 돈바슈니에 섬으로 전주습에 돈바슈니에 뒤주기야 초가딘 로단 디스 루문다면다르지 다디 로단 디스 셰비미나 야 마음발야 소수기 마음발지 전주습에 돈바로 슈비입니다 엔디 가돌리아 펜더를 용면도 섬 도스 정도 And so tomorrow I would like to give an introduction to the ritual of taking the Bodhisattva vows. Because I think if you have this, if you hear this, then in the future, anyone who wishes to take the Bodhisattva vow, if they know basically what the ritual is, how it works, and what the different types of rituals are, then I think it'll benefit them benefit you when you take the Bodhisattva vow. 다드네 선이들이 가라들이 니스브딘 저루즈브딘 잡게 들이 저루즈브딘 잡게 숨이야 디 치링마디 니저루즈브딘 잡게로 그봐 니저루즈브딘 잡게 숨이야 치링마 나드 샬이야 까마버실르르체 치드 샬이야 안 치링미에다 최도르는 또 수야이메레 가지고 최도르스나다다 치링미에다 줌쥐어스르시에다 줌쥐어르 수야이메레. Now, in a few days, on the 26th, 27th, and 28th, we will be having the puja of Tseringma and the Long Life Sisters. So during this time, in the morning we will do the Karma Pakcha Guru Yoga, and in the afternoon we will have the offering pujas for the 5 Long Life Sisters. The Tseringma 다 별이야 개방하면 수고말이야 대 치림에 준주에 대한 준주에 개버서 서머베다지 준주 개버는 신기 안 차개버로 체제 준주 신다는 신기 다 준주 개베 테르 차디어래 제가 저바 개버로 체 수야 로스 네 예데 비메레 아 제가 땅에 두삼도 두산 치림마 대지 가르다 최 가르래 초진에다 주규기 수마 투모임버도 사디어래 안 지즈밀레베기 나의 템바디 미나네 우바템바다 미만 인기나네 조모 치림에 짐버도스 데스카나 우바템바사데다 타볼라지 샤디어바 미나네 우바템베기 네 템바딘 짐도스 우바템바스도 위기 템바서로 위스도 위장 위로 봐 템바스도 개방하면지 배시 생게도 템바서도 와 그래서 위기 템 우바템바사디 감보 바래 아니 미마 인기 나네 좀 쓰리미 네 템바딘 짐도스 도스카나라 더 인두스타나 다 주규게 수모티모메 버도 차디하래 자 다나 신게 주규 라마 고마 가시 변한 자와양 그것도 디즈기야 지 스리마데 그런저 지가 라메소지 라만도시다 이담 다 이담세나도 라마라지 디진 최마 셈벨로 유르지 다나 제 뒤숨 개발에 되는 주용어래 지 최경기 남바 인데베체 다나 지금 밀레레베가다 주규기 템바징기 다 간사르 차리에 인두산에 디게 주규라마 고만남지 라말라 댄샤부터 지지 차리에 가자 아들이 인디비체 다나 신기 어다듯이 In the old days in Tibet, at Surpa Monastery, there was the
custom that the puja of Tseringma was actually considered was among the more elaborate rituals that we did. There's a tradition to do it with a very elaborate and in a very full form. And I think that one of the reasons for this is that Tseringma is one of the particular protectors of our practice lineage. Milarepa himself said that of his students, among his human students, the greatest was the teacher from U, and among the non-humans, the greatest was Tseringma. So the teacher from U, that means Gampopa. It means he came from the province of U, and he was a teacher, which in that day meant that he's someone who taught the Dharma. So he was called the teacher from U. So he was the greatest of the human disciples. And among the non-human disciples, the greatest was Tseringma. And she also is, and so in this way, she also became a particular protector of our practice lineage. And so many of the great masters of the past, such as Yang Gumpa, not only practiced Tseringma as a deity, but she also was like a lama for them. So that she was a Yidam deity, but she also was a guru who taught them Dharma. It was also like this for Dusum Khenpa. And so in this respect, she takes the form of a Dharma protector, but she is also an individual who upholds the teachings of Milarepa and is someone whom the masters of the past have served as their guru. 제산 다 다르데 스리미에 더 준취 니마 숨수하로도 셰레 제가 당에 자와레 마오발야 주메기 공부처 나눠리아 안 로르리아 스리미에 더 준취로 아다들이 수토니 아무로스 안에 알하바르도 안달로 당보체위는 스리미에 준제들 냠도 스리미다 양겹서 양기초 양초로 자르시도 샤레 양초디 다다본 되니 시라면도 장군 로르타에 제야래 이는 된게 시라면도 제자디 스리미 양초 자르시 당보 체시로 디 가르사나 달로다 당보 겔롬에 도바 자 뭐야기 고주야로 재미 주산디 균센된다 양쇼를 전에 한번 로섬 도스 템레 안 달로디 킬로미터 바바데 용면도 단 초지네 안디저 다 로나 계절입시도 이제 달로 로나 충화래 상나 로나 체화래는서도 로나 지준이도와 다 로나 충화다 로나 체화도 다디 드네 주산에 다디 야지 남도르지 맞으란지도 와대 이제 드네 주산에 땅에야 봐 예 가서 로제마 centrumdos 로제마 아니 양초로 채나 저면도서 드릴 정도 다이나 준셔진 돼야 두시 So we will hold the Tseringma Puja for 3 days, and my hope is that the various nunneries will begin to hold the puja in their nunneries as an annual event. Now, in this puja, there is also a ritual for a wealth ritual in it. And this is a ritual that was written by Jamgun Kontor Lodrtai, but it is not frequently performed. So actually this year the initial plan was that we would do this as a way to begin the ceremonies of conferring the Shikshanameri vows. And I thought it would be good to do that, but the vows, we won't be able to begin that this year. As I mentioned, it's a black year. Actually, there are 2 black years. This year is a lesser black year. Next year is an even greater black year. This is by the Tibetan calendar. And so this is maybe it's just a thought, but we have no choice but to take it into consideration. And so next year we will do the puja also with the wealth ritual. But this year we will only do the offering pujas.
다 드린도 지단 치료마데 지 체라를 차대요래 드린도 지 치주 차라버도 지 미세르 차대요래 라바도 다나신 지 추림 가르로지 지 추림 상와 여러분들이 영화리야 좋아하셔라버도 지 차대요스래 제가 드린도 산티 군선데네 드리지 라바도 다리 아주 좀 주소한디 다소 야탐지 겸바 다 야이 신도비기 다 가수에 샵데 다 드레체 미체 또 주야도 신 안드레 인두산다지 나중에네 다 가서서로지 도시하로도 신 다 드네 선이들이 니슈 즙시네 송데 에너지다 게 참행네 지 멜렉 송아 아드 멜렉 송아도 다야다 베가스 주바 다 송아를 못데 요마다 통어로디 다 송아 통디 아다 들이 니슈 즙시네 송데 지 가서 도도르 지그르 참행네 도스바 장소 이제 조디 여름 치기다 구스샤대로 쉐도 안도시 다른 접신이 존데 지 지단 게 참행은 나도 마신 아주 공다데 지 샤den시 된 거야 봐. 안 디걸 봐 샤den시 된 거야 봐. 소다데서 샤den 된 거 봐. 안 디걸이야. 아니 멜레 송아 디사네 아만로선 그 정도 아마지 게스수는다 가져두도로도 장소잖아 안 군류도 세 장소잖아 야부여레스 도스가 가능도 제가 드린 주산에 지게 사명을 도사 간두도로 자체 안에 디 스트림이 저거디 메시지제 안 마지 군류 지 스트림을 메시지 다 도스 가져 다 투게버스 말에 드리지 온데 아래 제가 디토리아 등이 권수변한 신기 체라로 차대게 인상 미세가 진 저거 쳐가지고 도스 안드레 인두산 사명에네 대디신 다 토르샤로 나서 샤이 Now, the Tsarima Puja is also a long life practice, and so there is an aspect of it as a long life practice. And in particular, it is an aid for having a long life with pure discipline. And so when we are holding the puja now, the reason for holding the puja now is for the long life of His Holiness the Dalai Lama. And so I'd like to ask all of you to please do it as carefully as you can. Also, in a few days, starting on the 24th, I'd like to ask everyone to please, in general as a community and also individually, to recite as many of the medicine Buddha mantras as you can. This is the Tadyata Om Bekaze Bekaze Ma Bekaze Raja Samadgati Soha mantra. There are several different ones, but that is the mantra that you should recite. And please recite and count as many of them as you can. This is also for His Holiness's long life. And so from the 24th, we should collectively and individually recite these for his long life. And in particular, in the evenings, in the afternoons, we have the nuns who do the puja in here should also recite this during that time. So this is at His Holiness's request, and I'd like to ask you to please do as many as you can. And then also we will have, especially for his long life, we will have the Tseringma Puja, which His Holiness seems pleased about. And so I'd like to just have you keep this in mind, that this is for practice for long life. 이제 수수의 장사하신 정도 다대지
아당이 장가대야 제과를 이게 민도 나가는 주수수 가서 도도로도 장사하잖아. 어도 저도 아도시. Now, when you count the mantras, there's no need to collect the totals and everyone total them all together. Just do your own individual best, please.